السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله. طيب، كيف حالكم يا شباب؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بأفضل حال. أنت كيفك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، يا رب لك الحمد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أظن أنا قفلت عليكم الشات، بالله أحد يتأكد كده. نعم مقفل. إيه، عشان لا تقعدوا تطقوا حكي وأنا قاعد أشرح وتتكلموا ومدري إيش وتقولوا نكت. يصير لو واحد عنده نكتة ولا شيء يصير يقولها قدامنا كلنا نسمعها وكلنا نضحك مع بعض، ويصير تفتح المايك كمان تفورس يو اوبن ذا مايك. طيب اوكي، ما عندنا مشكلة الآن، سيبوكم من الشات والكلام اللي ما له لازمة. اليوم مفترض إن إحنا إيش حنسوي؟ شغلتين. الشغلة الأولى حنشوف البرنامج ده كيف يشتغل، وإيش الفكرة منه، وإيش المطلوب مني. إني لما يكون عندي مشروع كامل بعد ما أخطط وأرتب وأقسم المراحل ومدري مين، كيف أدخل المعلومات دي في البرنامج وأعمل لها لينك مع بعض، بحيث إني أنا بعد كده بس أقعد أشوف المونيتور وأراقب وأشوف اليوم الشغل عن مين، وإيش مفروض يسوي، وإيش مفروض ينجز، وإيش مفروض متأخر، وإيش المعدات اللي حيستخدموها، وإيش الريسورس اللي حيسحبوها، الماتيريال اللي حيستهلكوها، و إلى آخره. تمام؟ وفضلت قبل ما إني أفتح وأوريكم عمليا كده تكنيكال كيف نشتغل. في البلاك بورد أنا حطيت لكم في الليرنينج ريسورس حاجة اسمها اليوتيوب توتوريال، مقاطع حطيت لكم هي من اليوتيوب من قناة واحد رجال خطير كده. آه مرة مبسطة وسهلة للمنهج كامل. حنشوف واحد مقطع بس منها في السمستر ده كله، وبعد كده انت تبي ترجع تشوفها كلها، تشوف مقاطع مجزأة، تشوف كل جزئية الحال، لأنه هذا المقطع جميل كده اسمه كيف تسوي مشروع كامل في 15 دقيقة. بعد كده انت تبى تدخل في الديتيلز، ادخل انت تبى تتعلم الشيء اللي في المقطع ده وتسويه، هو حيكون ينف انك تنهي مشروعك في المادة. هذه الجزئية الأولى من محاضرة اليوم. الجزئية الثانية حنتكلم إيش يعني مشروع المادة، وإيش هو مشروع المادة، وإيش اللي مطلوب منك في مشروع المادة، وحوريكم نماذج موجودة برضه في البلاك بورد ونتكلم عنها. تمام؟ دحين من اللحظة هذه إلين توصل لمنطقة معينة كده في الشرح حق الرجال ده، أنا حقفل المايك عشان لا يصير عندك الدبليكيت في الصوت، إنه يصير كمبيوتر بيخرج الصوت من المقطع والمقطع نفسه بيخرج لك صوت. فياريت تركزوا مع الرجل وتشوفوا كيف الهرجة جدا سموذي وبسيطة وسهلة، وبعدين نرجع مرة ثانية كده لما نوقف المقطع نتكلم مرة ثانية. تمام؟ تمام؟ تمام معايا دكتور. انت؟ اقول لي نمتوا ولا شيء؟ If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform. دكتور ما في صوت ولا صورة. ما جاكم الصوت؟ لا ما في شيء. لا صوت ولا صورة دكتور. معليش، أنا آسف. أنا آسف ما سويت شير أبليكيشن. معليش أنا آسف. طيب يلا، يصير ما شفت الإعلانات حقت اليوتيوب، راحت عليكم المرة الجاية. طيب، أتوقع كده الصورة اتنقلت عندكم. أيوة واضحة. تبغوا أعيد لكم الإعلانات؟ طيب أصبر بس دقيقة، خليني أكتب المايك. عشان إيش؟ عشان لا
Hello and welcome. This is Christian from Vision 6D. I'm going to introduce you to MS Project today. So here you see that I've started MS Project and we are here in the back office. The back office, you see with open, you can open a file. Here are a number of files that I had already worked on. Now what we are going to do, we go into new and we start a blank project. With this, we have opened the Gantt chart view, in which, like for all views, you will see here there is a table part. Here on the right, there is a graphical part. On top of that, we have the ribbon, which is here. And on the ribbon, we can select tasks, resources, report, project, and views. Here down is the timeline, which is something really practical and something really interesting to give an overview, a general overview of the project. Before we do anything further in this project, go back to the back office. There are options that we need to set that will highly influence our project. We go into schedule, and you see here we have the hour per day. I prefer to work with 8 hours a day and to have a week of 40 hours. This can be adapted to your local way to do it. So once this is done, you know that it will be available for all the project. If you don't do the changes at the beginning of the project, it's really difficult to come back and to have MS Project into account your changes here. So the other thing I want to show you how to change are the currency. Here, the currency are defined as US dollars. We can go here up and select any currency we want. I will select euros. Now I click OK. And those things, you see no differences here on the project. But as I will say it again, it's really important. So now we are ready here to insert some tasks into this project. So the first thing I will do is to name the project my project. And then into that project, there is a first phase that I call initiation. It's the time when I have the idea about the project. It's then that I plan the project, I prepare a project proposal, and usually I get a project approval. This is what I call here the first stage of my project. Once I'm there, I'm entering what I call conception. Into conception, I do usually what I call design. To be clear, I first have during initiation the idea, I prepare the project proposal, I get approved. Then I do some conception by designing what I want to do. Is it a house? Then it's designing, renovation, it's the design of the renovation and choices. Is it software development? It's the design of the software. After that, I have a phase when I do the realization, or you can name it execution, or even integration. In there, I do the development or the build if it's a construction, and then after there will be some time when there will be some integration for systems, for software, or you have to put all the things together, and after there will be some tests or validation of the work that has been done. Once this is over, this is the end of the realization, so we are able to deliver the product, we deliver the service. Once this is done, we are at the end of a project. It's a good habit to include a closing task where you summarize what happened during the project. We see now all the tasks that will be into this project. You see one thing, we have at the top my project. So what I want to do is to say that all those tasks here down, they depend on my project or they constitute my project. To do that, I will ident them, that is to say, I will move them to the right.
I have here the possibility with this button, which is ident task, to do it. So I act it, and you see that all the tasks were shifted, and now they all have a dependency with my project. They are included into my project. So we have also other tasks that are composing a summarizing one. It's here, from project proposal to plan. All these are parts of initiation. So I do exactly the same as what we did till now. And as well, here below, for the conception, there is the design where I move it also. I ident it also. And here down, we have 3 tasks which are part of realization and execution. So I ident them once again. We have a hierarchical organization of our project. Now we are going to give some time and duration to those tasks. So to plan the project, I will say here it's a question of 1 week. The project proposal itself, let's say it's a question of 2 weeks. Project approval will be 0 day. The design itself will put it to 3 weeks. The development and build will put this to 4 weeks. Integration will set it to 2 weeks. And tests will put 3 weeks. Delivering is 0 day, and closing is just a meeting, so it's 0 day too. This I've given here informations as the duration of the project and the different tasks. As you can see here on the diagram part, all those tasks have come as bars in light blue with their duration shown up. So now we need to organize those tasks. And for that, as you can see, we can say that all those tasks here are simply sequential, meaning that one needs to start, and when the first one is finished, then the second one goes on. For that, I have here the possibility to link the selected tasks, which I will do. You see that they came one after the other one. You notice that here the symbol, which is here, is showing just like a milestone. It means that there isn't work duration. It's just one thing which is done at one point. I will do the same with the rest of the tasks, which I will all define as being sequential too. As you see, we can move here and go further to see the tasks where they are. There is also the possibility here to zoom in. So I will zoom out a bit in order to show us the complete project. As you see, there are some anomalies here, meaning that we have sequential tasks here, but that one is no more sequential to the previous ones, and so on here. So how am I going to change that? For this, I will a bit enlarge here, that I have another column that can appear, and this is showing us the predecessors. You see that once we did with the sequential button, the numbers of the predecessors were directly keyed in. So to give you an example now, what we have to correct. In order to go and do the design, I need to have the project approval. Project approval has as task number the number 5, which is here. So I will, for design, say here in the predecessors that its predecessor is the number 5. And you see that it corresponds to what we expected. So here down, the development and build can only start if the design is finished. The design is number 7. So I will go here and say that its predecessor is the number 7. We see now those tasks scheduled one after the other one. We see here the delivery date, which is a bit strange. You see, so something went wrong. So we need to correct this by hand.
So the delivery will follow test and validation. So it means its predecessor, which is defined here, is in fact number 11. So you see that I've keyed those things in, but there are still things that appear to be a bit strange. So we need here to correct certain things. You see that tasks here, there is what we call the task mode. It can either be manual or automatically scheduled. By default, it's set to manual, and I will recommend that we put it on auto schedule. While I'm doing that, you see that the colors here are changing. From that emerald color, it's going to a light blue. With this, you can recognize which one of the tasks are auto-scheduled and which one are manually scheduled. So I will continue this now, and you will see that slowly everything will take its place. We decrease the view we have, and we see our complete project now scheduled with all elements being sequential here. As we see, we have our project here. So I will slightly increase because I would like to change the start date of the project. You see, it's more or less starting around the 6th of November. What if we want this to start by, let's say, the 15th of November? In order to do that, we go into project. And here you can see that we can have here the possibility to move the project, to adjust the start and finish date. So I will click on this. I will insert a new start date being the 21st of November. So as soon as I do that, you will see that the complete project has been moved. And this is softly moved because we have all our tasks defined as automatically scheduled. We need now to add some people to our project. For that, I will go back now to the Gantt chart. And here you see that on that arrow here down, I can click on it and I have other possible views. So the one I want to work with is the resource sheet, in which I will be able here to define people and other resources that will be into this project. So the first one that I want to select is PM1, the project manager one. Then I add an engineer that I call engineer 1. I will also add an engineer 2. And for the tests, I will need a test user 1. As you see, those resources have standard rates here that we'll see a bit later on how to change them. And these are the people that are defined to work on the project. So now I will do the attribution of the resources to the project. So I go back to the Gantt chart and I will open here again a bit more. And you see here, there is the column with resource names. So we will see here at the planning of the project, I will say that it is the project manager 1 plus engineer 1 that work on that task. Project proposal will be made by the project manager, and project approval, this I won't define anything. The design itself will be made by engineer 1 with engineer 2. It's always good when people talk together. And as well as the development will be made by the 2 engineers. And also the 2 here will be in charge of the integration. The test I will set as tests the engineer 1, engineer 2, and the test user. So with this, I have attributed resources to this project. You can see that on the Gantt chart, you see the names of the resources in regard to the tasks they are going to work on. We are now going to choose another view, which is the resource sheet. And we are here, as you see, we've defined those resources, and here they can have up
hourly rates. So I'm going to key in some value. For the project manager, I put 150, and for the 3 others, I will put 100. So with that, we've defined an hour rate for all the workers we have onto this project. So now I go back to the Gantt chart, and nothing really changed here on the Gantt chart. What's happening? I'm going to add here a column. I'm going to insert the column cost. And as you can see, almost like magic, costs have been calculated. It means that it has calculated for each resource the duration multiplied by the hour rate and summed it up. So it means that for 1 week of plan, with the 2 resources, which are Engineer 1 and PM1, the cost of this task is 10,000 euros. Since we have organized the project with hierarchies, you see that the first task, my project, which you didn't give any resources, is simply here summarizing the cost of all the project. If we look at different stages, for example, initiation, if you sum up the project proposal plus the plan, you get those 22,000. So it means that those other tasks are what we call summarizing tasks. So the summarizing task I'm enlightening now is realization, execution, integration. It is composed of test, integration, development, or build, and each of the tasks has its price or cost, which is defined here. The total cost of this stage of the project is 84,000 euros. So far, we have now costs of the project that are defined, and we have a plan to see how time-wise it's going to happen. We can already benefit from what we've done so far by going here up into report, and we see here that there are dashboards. First of all, you can have an idea of the cost overview. You see here the total cost of the project, and you see how it will be spent time-wise. Another view that is interesting also as a report into the dashboard is the work overview. You see that here the work is going down, and if here I enlarge a bit those things, you can see here the number of hours that will be worked into the project. And here down, you see the involved resources. In other videos, we discuss a bit more those different aspects of reports. Let's now go back to the Gantt chart. And as I said, we are now ready. So what we are going to do is to take a picture of this project. It is what we call a baseline. We are going to take a reference of this project. So to do this, I went to project, and here I go to set the baseline, and I'm going to set here a reference, a baseline. So simply say here, OK. And now the effect of the baseline, we will show the first baseline here. And you see that our project on the Gantt chart view here have been added gray bars, which are really the reference of project. It means it's how normally we've expected the project to be going through. Let's now admit that the project has started, that we are really working onto this project, and that we are going to do the tracking. First of all, let's ايش رايكم؟ انا وقفت بس لانه احنا لسه ما اخذنا التراكنج، حتى الريبورت لسه ما اخذناه، بس مو مشكله انه هو جست كليك يعني. معايا انتوا يا جماعه؟ والله برنامج مفيد يا دكتور. والله انا قصدي، انا عارف انه مفيد، انا قصدي ايش رايك انه تقريبا قديش قاعد اشتغل؟ 10 دقائق، ما كملنا المقطع حتى كامل. 12 دقيقة، 13 دقيقة، 15 دقيقة. لاحظت انه هو سوى مشروع كامل
من الصفر بدأوا. طبعا أنا فاهم إنه هو متمرس وعارف إن أنت لسه يعني عمرك ما جربت، فممكن تاخذ وقت أطول، فاهم هذه الأشياء. بس مش هذه الفكرة. الفكرة إنه الأشياء كلها يعني سهلة الاستخدام، سهل إنك تطبقها. اللينك جدا بسيط. لاحظنا كيف إنه هو بس حط الخطوات حقته، الفيسز، التاسك والسب تاسك، عمل لهم لينك مع بعض. بعد كده ضاف الريسورس حقته، سوى لها لينك مع التاسك. حدد في البدايه، نسيت اقول، هرجه الكالندر حقه، الكرنسي، عدد ايام الاسبوع، عدد ايام الشهر اللي حيكون فيها عمل، كم ساعه في اليوم. فبالتالي لما نحط انه حاعطي ده في اليوم كده وده في اليوم كده، على طول الكوست انحسب لك. فهذه الفكره، يعني انه انت ما حتسوي شيء، انت كل شيء حيكون جاهز عندك، بس مجرد انك انت كليك وكيف تدخل الاشياء بشكل صحيح، كيف تعمل التتابع مين قبل مين. هل احد فيكم شاف انه مثلا ممكن يكون صعب او سهل، او بس مجرد محتاج براكتس وانتهينا؟ والله يا دكتور زي احسه زي الوورد والاكسل، بيحتاج له بس تدرب. بالضبط، هذا اللي انا بدي اقوله. طيب انا عموما هذه الجزئيه الاولى من محاضره اليوم انتهيت منها. الجزئيه الثانيه اني كنت ابغى اوريكم ايش هو المفترض حيكون المشروع حق الماده اللي مفترض انت تسويه. خلي بس الوورد يفتح. ان الوورد ما اعرف ليه دائما يحسسني ان هو لما يبغى يفتح ان هو يبغى يصنع حاجه كده، ياخذ وقت. طيب هذا مشروع المادة. بيقول لك كل طالب مفروض انه يسوي، شوف students are assigned with a course project، انه لازم تسوي مشروع. هذه الاشياء في المشروع لازم تغطيها كاملة. طبعا في رقم 9 بس نسيت اضيفه، اللي هو الريبورت. اضيفها مو مشكلة. لازم تقول ايش هو البيربس من المشروع حقك، ايش الجول والاوبجيكتيف. لازم تتكلم عن الورك بريك داون ستراكشر، الدياجرام، النتورك دياجرام عندك. خلاص. السكيجولينج اللي دوبنا سويناه، اللي هو الرجال سواه، ايش تقسيمة المشروع، المهام والسب تاسك، التاسك والفيسز اللي حتمر فيها، مين الناس اللي حيشتغلوا في المشروع. بعد كده شوية شارت حيكون في عندك وهيستوجرام، والميجر مايلستون والديتيل بروجكت سكيجول. وبعد كده حتكتب الريبورت حق المشروع كامل. خلاص. وحتغطي المشروع بشكل يعني دوكيومنتري. طبعا هنا بيقول لك اسماء مشاريع، اذا في احد يبغى ياخذ منها يدرسها ويسوي المشروع الخاص بها ما عندك اي مشكله. لو تبغى تاخذ من دي، لو تبغى تسوي مشروع خاص بك انت في دي الماده ما يهمني، انت حر يعني. سواء تنقي من اسم من هنا او تاخذ مشروع جديد ما عندك مشكله. هذه اوريك الروبريك اللي على اساسها برضه حيصير التقييم. حيكون في 12 درجه على كيف انت حتدير مشروعك، خلاص، بالوقت وبتكنيك اللي يحتاجه مشروعك. بعد كده حيكون في عندك 15 درجة على التيم مانجمنت والورك ديستريبيوشن والريبورت رايتنج سكيلز والبروجكت برزنتيشن سكيلز. طبعا انت هنا ما عندك تيم مانجمنت، انت ما عندك فريق، انت تشتغل لوحدك. بس التيم مانجمنت المقصود فيها انه المشروع في النهاية هو وهمي، انت ما حتروح تسوي مشروع في الحقيقة، ولكن انت حتتخيل انك انت البروجكت مانجر وحتقعد تشوف كيف حتدير مشروعك. خلاص. برضو نفس الشيء حيكون في درجة على الفيسز، تقسيماتها اختيار المشروع والسكوب حقتك عليها برضو درجة. وآخر حاجة يقول لك على الاكسكيوشن والمونيتورنج حق المشروع حيكون عليها درجة. برضو من الأشياء اللي أبغى أوريك هي الدكتور عندي سؤال. طب بس تخليني أغلق كده معلومتين بعدين نفتح أبشر. المجال الأسئلة. هنا بديك مثال، لو عندك بادجت حوالي 50,000 أسبوعين إنك تسوي مشروع. شوف
يعني مثال بس إنه كيف قسمها، إنه مثلا حتكون على الفيزيبيليتي ستدي 2000، على الريكوايرمنت اناليسيس حيصرف فيها 2000، البلاننج حيصرف فيها 6000، بعد كده دي مايلستون. هنا بعد كده قال 7500 على الديزاين، الداتا بيز ديزاين حيصرف عليه 10000، الديفولبمنت 10000، التستنج كانت صرفيتها 4.5، والامبلمنتيشن عليها 5000. هذه كلها مجرد ايش؟ امثله حتساعدك، كلها موجود عندك في البلاك بورد. الحين حوريك فين. اتوقع هذه وهذه زي بعض. هذا واحد مثال لواحد من الطلاب اخذ عليه درجه كامله في وقتها، اسمه اونلاين بلاد بانك سيستم. المثال هذا 100% سليم. لو سلمت مثال بنفس الخطوات دي، ينقصوا حاجه واحده اللي هي الريبورتنج. على ايام ما كان في ريبورتنج طبعا لازم تسوي الفكره دي، انك انت مثلا الصفحه الاولى، صفحه الغلاف، التيبل كونتنت لازم يكون اكتف شغال. خلاص البيربس اوف بروجكت، شوف الدوكيومنتري هنا كاتب الجول الاوبجيكتيف، لازم تعمل الاشياء دي. الورك بريك داون ستراكشر، البرنامج نفسه يقدم لك الخريطه دي جاهزه. لو عملت الجداول والاشياء دي ممكن تطلعها من البرنامج، تسوي لها كابتشر سكرين. هذه كلها عباره عن دوكيومنتري، اشياء انت هتضطر انك تكتبها خلاص خاصه بمشروعك. بعد كده برضو نفس الشيء، هذه كلها كابتشر سكرين تقدر تسويها. اللي هنا كتب ايش المايلستون، النقاط حقته، وهنا حيوريك الجدول كامل بالتايم لاين. وهذه اللي هي البيزنس نتورك دايجرام. طبعا قلت لك ينقص المشروع ده اللي هي الريبورت، وحوريكم بعدين كيف تسووها. برضو هنا في عندي مشروع ثاني، في حطت ليش في الجامعة، يعني حلوة حركة كده، سواء في صفحة الغلاف كتب اسم المشروع، طبعا لازم تكتبه بخط كبير عشان تبينه. هنا في تيم ممبرز، لأنه قلت لك زمان كانوا يشتغلوا الطلاب مع بعض، الآن كل طالب لوحده، لازم تحط اسمه. شوف التابل اوف كونتنت لازم برضه تكون اكتف. نفس الشيء حط الدوكيومنتري حق المشروع. طبعا دائما اختيارك الخط يكون واضح ومكتوب، مثلا عناوين الرئيسية بلون ولا الفرعية بلون. مقدار الخط برضه اختيارك الخط، العناوين الرئيسية والفرعية دي كلها على درجات. هذه الورك بريك داون ستراكشر قلت لك، هذه يعطيك هي البرنامج، او تقدر تسويها انت، تصممها على الوورد او الباوربوينت وتسوي لها اضافة. هذه النتورك دايجرام، هذه الشارت حقته. طبعا هو قلت لك برضه نفس الشيء مرة في الريبورت. هنتعلم كيف نسوي الريبورت وكيف نضيفها للناس. تمام. طبعا ممكن فيكم واحد حيجي يسألني يقول الأشياء هذه من فين نحصلها. طبعا أنا قد قلت لكم من سابق إنكم أنتوا لو دخلتوا على البلاك بورد، هذا البلاك بورد حقي أنا، أدخل البلاك بورد حقكم، حيكون البلاك بورد حقكم بهذا الشكل. لو جيت هنا على الليرنينج ماتيريال ونزلت لأسفل، طبعا عارف إنه في ناس عمرهم ما دخلوا ولا شافوا الأشياء دي، هتلاقي في حاجة اسمها لاب ماتيريال، أضغط عليها هتلاقي كيف تحمل البرنامج، البروجكت ديسكريبشن الملف اللي قبل فتحته، الروبريك الملف اللي قبل فتحته، اللاب مانيوال اللي شرحت منه الأسبوع الماضي واللي حنشرح منه طول الترم، اليوتيوب توتوريال، كل المقاطع اللي أنا حطيت لك هي هنا مقاطع تعليمية لنفس الرجل ده، كلها كده بسيطة وسهلة، ما تتجاوز مدتها 15 ل 20 دقيقة، وسهلة حتعلمك المادة كلها، بعضها مختصرة وبعضها بالتفصيل. اللاب جريدد وورك، ايش كيف تقسيم الدرجات. وهذه مشروعين هنا مسلمة جاهزة للي حاب يطلع على مشاريع سابقة. وهذا نفس السعر تبعي اللي بده يتواصل معي، مع اني انا اقول لكم انا متاح 24 ساعة للي بده يسأل اي سؤال، طالما اني انا صاحي دائما وجاني منك ايميل سواء عن طريق البلاك بورد او عن طريق الماي كي يو، حرد عليك. لو كنت نايم ولا بعيد عن جوالي حرد عليك وانس اني اشوف الاستفسار حقك. طيب مين عنده سؤال يتفضل. اللي كان بيسأل يا جماعة.
ايوه دكتور موجود. دكتور دحين بالنسبه للخطوات، هل انت كل خطوه تبغى تسلمها في وقت معين ولا كلها اخر الترم مع بعض؟ لا، انا باك تنتظر معايا بس للاقل للاسبوع الجاي او اللي بعده، بس انت يعني حر، على الاقل اصبر الى الاسبوع الجاي الين نبدا من جد عملي، يعني افتح البرنامج واوريك كيف تطبق، وحطلب منك السايمنت الاسبوع الجاي، حقول لك شو، واتاكد ان انت امورك تمام في انك كيف تعرف تتنقل من شاشه لشاشه، كيف تعمل اللينك، كيف تعرف الاشياء دي. متابعه بعد يعني. كده ايوه، بعد كده اللي بده يختار مشروع ويبدا يشتغل فيه الله يوفقه، ما عندي مشكله، حتى لو سلمني هو بعدها بيوم ولا بيومين برضه ما عندي مشكله. حشوف المشروع حقه لو كامل ما يحتاج ولا شيء حقول لك دن، لو ناقص حقول لك كمل الاجزاء دي او عدل هنا، وما عندك اي مشكله. تمام، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. اي سؤال، اي استفسار اخر؟ تبغى افتح الشات مره ثانيه بس على شرط انه ما نرجع نكتب فيه غير لما مثلا زي كده نغلق المحاضره، ولا خليه مقفل احسن؟ مين انتوا؟ والله اللي انت شايفه يا دكتور. لا انا شايف. هو ممكن يا دكتور في بعضهم يكون عنده أهله في الغرفة مثلا، ولا ما يعني يمكن ما يقدر يتكلم بالمايك. لا، اي احد يقدر يتكلم بالمايك. انت حاسس ان انا ساكن في قصر مثلا؟ ما انا برضه نفس الشيء، في بذورتي وفي اهلي على قولك، والناس كلهم هنا موجودين. بس هي الفكره، قلت لك بالنسبه لي كالتالي، هذا انا فتحت الشات اللي بده يكتب الان. هي الفكره كالتالي، ان انا ابغاك تستخدم الشات لانه اريح لي واريح لك، بس لا قبل ولا حتى اريح لي فيه انك انت توصل لي المعلومه، عشان لا تقعد تكتب لي هي وما افهم عليك، وفهمتش؟ هذا المقصد. اي سؤال، اي استفسار؟ الحين لو اني فاتح الشات من اول كان زمانه فيه 80,000 مليون رسالة. طيب، عموما بالتوفيق للجميع. من المحاضرة الجاية الكل يكون عنده البرنامج، وحنبدأ بإذن الله مع بعض نطبق عملي، وحاعطيك أول السنة، وحتى نلقاكم على قول أم كلثوم غدا ألقاك، وحتى نلقاكم إن شاء الله المحاضرة القادمة. الله يحفظكم ويحفظنا، ونراكم بإذن الله على خير. اللي يسأل يقول ينفع اثنين يشتغلوا على المشروع؟ لا. أولا قلت المعلومة دي 1000 مرة قبل كده، كانت المادة عليها العملي 30 درجة، فكان عادي إنه مثلا إلى 3 أو 4 يشتغلوا في نفس المشروع. اليوم المادة عليه العملي عليه 50 درجة، المشروع لوحده عليه 30. فهمتوا كيف؟ فيبوك تاخذ درجات أكثر في المادة، فعشان كده كل واحد يشتغل لوحده، وعشان كورونا وما كورونا وما أدري إيش الأشياء أثرت في الفكرة. عموما كل واحد يشتغل لوحده، الشيء بسيط ما يحتاج ولا حاجة، وأنا معاك إلى آخر الترم، إلى آخر لحظة. خلاص، أسأل إذا ما عرفت، ما عندك مشكلة جاوبك. أنا أقول لكم أنا مستعد أعيد لك المعلومة 80 مليون مرة إذا في عندي الوقت، حتى لو برا وقت المحاضرة. أهم شيء إنك تستوعب وتفهم، هذا أهم شيء عندي. كلير على قولكم؟ تمام؟ تمام يا دكتور. طيب، بالتوفيق إن شاء الله، نراكم على خير بحفظ الله وداعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.